we are delighted to have Mr. Bahman Abdollahi, President of the Iran Chamber of Cooperatives, with us today. And we are very happy that you've taken the time to meet us, to talk about cooperatives in Iran, about women, youth, and cooperation. Mr. Abdollahi, welcome to India. Is this your first visit? خیلی متشکرم از شما و از اینکه جلسه امروز ترتیب دادین. من دومین بار است که به هند آمدم. بار قبل حدود 20 سال قبل سفری به هند داشتم. Thank you for having me. It's a pleasure to be here with you. It's the second time that I'm visiting India. The first time was about 20 years ago. And what are your impressions 20 years back and now? بله، اون هندی که من امروز می‌بینم با هندی که 20 سال پیش دیدم خیلی متفاوته و نشون میده که در کشور هند کارهای خیلی زیادی انجام شده، کارهای بزرگی انجام شده و این کاملا ملموسه، این رو کاملا میشه دید. India that I'm seeing today is a lot different than the India 20 years ago, and that shows how big changes have been done and a lot of new things have happened to India. You find the traffic the same as in Iran? ترافیک در ایران هم زیاده، در تهران هم زیاده، در دهلی هم همینطور. یه وجه تمایز بین ما و شما هست، اینجا راننده شما خیلی بوق میزنن. The traffic is quite similar to Iranian traffic, specifically in Tehran, but the difference is about the using horns a lot here in Delhi. Yes, we think it's our birthright. Mr. Abdullahi, you're a prominent cooperator who has been in the cooperative movement for the past 30 plus years. So could you talk to us a little about how you started in cooperatives and what has been your journey? بله، من خوشحال میشم اطلاعات خدمت شما بگم. من بیش از 32 سال پیش مدیر دولتی بودم و علاوه بر اینکه در اون سازمان دولتی کار میکردم، مسئول مدیر تعاونی مسکن اون سازمان بودم و اونجا به بخش تعاون و کار به تعاون علاقمند شدم و بعد از مدت کوتاهی مسئولیت دولتی رو رها کردم و به طور کلی وارد بخش تعاون شدم و از اون روز تا به الان قریب به 30 سال میگذره و در این 30 سال من خودم رو وقف خدمت در تعاونیه کردم. You're right. About 32 years ago, I was a government employee, and I was responsible for housing cooperative of that government organization. And then gradually I became more interested in the cooperative sector. And that was the reason that I left the government sector and started working at the cooperative sector. And since then, I have been getting more interested to working with the cooperative and devoting my life to the cooperative movement. That's very interesting to hear. Iran is one of the few countries in the world where cooperatives are mentioned in the constitution. And cooperatives are looked at as the second pillar in the country. Also, the cooperatives are expected to contribute to the GDP of the country. I think the figure is around 25%. That's expected. So this is very good that there is recognition for cooperatives, but at the same time, it's also a challenge. So how do you see this recognition being given to cooperatives? And what do you see are some of the challenges in being able to meet this big responsibility that has been given? اشاره خوبی کردید جناب آقای بالو. ما در دنیا جزو کشورهایی هستیم که به نقش تعاون بسیار بسیار اهمیت میدیم، به نحوی که در قوانین کشور ما از قانون اصلی و مادر که قانون اساسی هست تا قوانین عادی که در مجلس شورای اسلامی تصویب میشه، موضوع تعاون در امور اقتصادی جزو اولویت‌های اول هست. You have mentioned a very good and important point. Cooperatives are considered as one of the most important elements in the constitution and also is always considered when making the laws at the parliament of the country. بنابراین بر اساس این قوانین تمام در واقع مسئولین کشور در سطوح مختلف موظف و مکلف هستند که به توسعه بخش تعاون کمک کنند. این در واقع در قالب یک سندی به نام سند توسعه بخش تعاون تعداد زیادی از وزارتخانه‌های کشور
مکلفند که به توسعه بخش عوام و برداشتن موانع از سر راه این توسعه کمک بکنند. Therefore, it is actually making the government and authorities to be responsible for the development of the cooperatives. And we have a Cooperative Development Act in the country that makes all the authorities and the ministries to work upon the development of the cooperatives in the country. من یک اصلاحی هم حرف شما رو انجام بدم درش که ما بر اساس قانون اساسی تعاون رکن دوم اقتصاد کشور ما هست و همینطور بر اساس برنامه‌های توسعه کشور من بناست که سهم تعاون در جی دی پی کشور به 25% برسه. Also, I would like to add this important point that cooperatives are considered as the second pillar of the economy, and they are about to reach the 25% of the GDP of the country. گرچه در کشور من موضوع تعاون و عضویت در تعاونی‌ها امری پذیرفته شده و بلکه در واقع مورد علاقه همه هست، ولی حتما ما برای رسیدن به اون رقم پیش بینی شده چالش‌هایی داریم که به بعضیش اشاره خواهم کرد. Of course, recognition is quite wide in the country and cooperatives are well known in the country, but I will be sharing some challenges that we have along getting that goal. ما موضوع تعاون رو در کشور من بعد از انقلاب اسلامی به عنوان یکی از راه‌های در واقع رسیدن به عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و بهبود معیشت و زندگی اقشار ضعیف جامعه انتخاب شده. After the Iranian Revolution, cooperatives are considered as a very good platform to increase the wealth of the nation and reduce the gap, the social gap in the country. همونطور که میدونید انقلاب در کشور من بر اساس آموزه‌های دین اسلام انجام شد و یکی از موارد مورد تاکید در اسلام تعاون و کمک و همکاری با همدیگه است. Cooperatives are also mentioned in the religion, and in the religion we are always supported to give help to each other and to work together. بنابراین مقوله تعاون و مفهوم تعاون در کشور من علاوه بر الزامات قانونی یکی از موارد اعتقادی مردم هست. Also, cooperatives are one of the concepts of the religion, and religiously we have to be working together as a way of the cooperativism. بنابراین مفهوم تعاون در کشور من نه فقط یک موضوع قانونی یا یک مقوله اقتصادی بلکه یک مقوله اعتقادی هم به شمار میره. So cooperatives are not only a constitutional concept but also a religious idea as well. بنابراین با قوت و پذیرش بیشتری از طرف مردم این کار داره انجام میشه. So this will lead to a better recognition by the people of the country. ولی اشاره کنم به چالش ها. بله به هر حال انجام هر کار بزرگی در هر کشوری حتما مواجه با چالش های خواهد شد، از جمله در کشور ما. Just to name a few of the challenges, of course, having this goal will lead to some challenges as well, specifically in my country. بخش تعاون در کشور من در حوزه‌های مختلف اقتصادی دارن کار میکنن، در حوزه کشاورزی، صنعت، خدمات و سایر حوزه‌های اقتصادی. Cooperatives are working in different sectors of activity. We have agriculture, industry and service sector and also other sectors as well. طبیعی است با توجه به اینکه ساختار تعاونی‌ها و نوع مدیریت تعاونی‌ها با شرکت‌های خصوصی تفاوت داره، حتما در واقع ساماندهی اینها و انطباقشون با شرایط اقتصادی در مراحل مختلف حتما چالش‌های بزرگی است که باید بهش فائق بیاییم. Since the structure and also the nature of the cooperative sector is different from the private sector, of course, giving services to them is also different. و ما دائم در طول این سالهای گذشته یکی از مأموریت اصلیمون انطباق شرایط کار تعاونی‌ها با شرایط اقتصادی کشور بوده. One of our main responsibilities have to be adapting the activities of the cooperatives to the needs of the economy of the country. حالا در ادامه صحبت اگه لازم شد من به بخشی از اونها اشاره خواهم کرد. I will also name more in the continuation of our conversation. So where are we? 25% is what the government expects. So where are we today, and are we close, or it will take some time to get to 25%? با توجه به اینکه این مأموریت حدود 12 سال پیش به ما واگذار شده، در طول این مدت پیشرفت‌های خوبی داشتیم. ما الان
نزدیک به 10% از جی دی پی کشور رو در اختیار داریم و هدف آینده ما رسیدن به اون رقمی که شما اشاره کردید. This responsibility has been given to the cooperative sector about 12 years ago. And since then, we have had very good progress. Right now, I can say around 10% of the goal has been achieved, and we have a long way to go. And which sectors would be contributing most to this goal? ما در کشور ایران تعاونی‌های کشاورزی بسیار وسیع کار میکنن. حدود 52% از تعاونی‌های فعال در کشور من در حوزه کشاورزی هستن و میدونید که کشاورزی یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور ما هست. بنابراین بیشترین تاثیر رو تعاونی‌های کشاورزی و بعد تعاونی‌های صنعتی داشتن در این پیشرفت. Agricultural cooperatives have had a very good progress. About 52% of the cooperatives are in the agriculture sector, and they have had a very good progress in achieving that goal. And as you know, agriculture sector is one of the most important sectors of each country. After agriculture, I can mention industrial cooperatives. You spoke about the challenges which cooperatives face. And one way to address these challenges is by innovating. And innovation can be either in terms of products or it could be in terms of services. And innovation also is needed because we need to address members' needs. Members' needs keeps evolving. And so how do we respond to that evolving need? Cooperatives are also part of a larger economic system. We are not in silos. So we have competition. The competition from the private sector, how do we address competition? Then there are external shocks. For example, the COVID-19 pandemic is a good example of how things have been disrupted. So how do you respond to that? How do you be more innovative? So we think innovation is very important in cooperatives. So how do you see innovation, and can you give us examples of how cooperatives in Iran are innovating? اساساً هر بنگاه فعالی در عرصه اقتصاد لازمه که دائما در واقع با استفاده از روش‌های نوین و ابداعات جدید کارش رو انجام بده و خودش رو بروز بکنه. Basically, any company or cooperative in the economy, they have to adapt themselves to the daily needs of the economy. و هیچ در واقع بنگاه اقتصادی بدون نوآوری و بدون بروز کردن روش‌های خودش نمیتونه حیاتش ادامه بده. And no cooperative or company in the economy cannot live without making itself up to date. قاعدتاً تعاونی‌ها هم از این قاعده مستثنا نیستن. تعاونی‌ها هم بایستی همواره روش‌هاشون رو و خودشون رو بروز بکنن. Of course, cooperatives are not exempt from this rule, and they have to be up to date regarding their daily needs. ما فراموش نکنیم که تعاونی‌ها رقبای قدرتمندی دارن در عرصه اقتصاد، مثل شرکت‌های خصوصی یا بعضی از شرکت‌های دولتی. Cooperatives, we should never forget that the cooperatives, they have very strong competitors regarding their private sector and also some governmental organizations. و برای به دست آوردن سهم بازار با این رقبای خیلی قوی و سرسخت باعث بتونن مقابله بکنن. And to get the market share that they need, they have to be fighting against them. و این شدنی نیست الا اینکه دو تا کار بزرگ با تعاونی‌ها انجام بدن. And this wouldn't happen without having two actions. اول در واقع آموزش یعنی بالا بردن سطح مهارت‌ها و علم و اطلاع خودشون. First, training. It's very important to keep themselves up to date regarding their skill improvement and to develop their activities in the training sector. من میخوام اینجا تأکید کنم که شاید در دنیای امروز به ویژه در کشور من نیاز اصلی تعاونی‌ها آموزش هست و ارتقای سطح دانششون. I want to reinforce that in today's world, specifically in Iran, cooperatives need to increase their education and training. و موضوع دوم افزایش بهره‌وری از طریق استفاده از روش‌های نوین و تکنولوژی‌های نوین. And increase the efficiency. The second step is to increase the efficiency to use the latest modern technology of the world. استفاده بهینه از امکانات، منابع و نیروی انسانیشون. Better use of the resources
and also the human resources. من فکر میکنم این دوتا موضوع از چالش‌های اصلی تعاون در دنیا و حداقل در کشور ایران هست. I believe these two are very important in the whole world and of course in Iran. بنابراین ما برای اینکه به این دو چالش بزرگ غلبه کنیم اقدامات بسیار زیادی رو در طول این چند سال اخیر به ویژه 5 سال اخیر برای آموزش مدیران تعاونی همون انجام دادیم. So to fight against these challenges, we have had very good actions in the last recent years to increase the knowledge of our managers. و مطالعات زیادی رو در خصوص چگونگی استفاده از روش‌های نو و تکنولوژی‌های نو و علم روز برای افزایش بهره‌وری در تعاونی‌ها هم انجام دادیم. And we have had very good studies regarding how to use the latest technology of the world. یکی از بخش‌های اصلی اتاق تعاون در ایران که ما بیشترین سرمایه‌گذاری رو اونجا انجام دادیم موضوع آموزش هست و یک مرکز آموزش خیلی خوبی رو ما اونجا ایجاد کردیم. One of the departments, one of the most important departments of the Iranian Chamber of Cooperatives is the training department, and we have had very good investment on that training center. بله و اگه خاطرتون باشه قبل از پاندمی کرونا هم ما این پیشنهاد کردیم که مرکز آموزش ICA-AP در ایران باشه و این مأموریت رو ما میتونیم انجام بدیم که یک مرکز آموزشی برای آموزش دادن تعاونی‌های سراسر قاره آسیا باشه. And if you recall, before the pandemic, we had this issue mentioned at the ICA to have a training center for the cooperatives in the region, to have it in Tehran and to increase the training opportunities in Iran. علاوه بر این دو چالش که جزء ماهیت کار تعاونی هست، اتفاقاتی هم مثل پاندمی کووید که ایجاد میشه فشار بیشتری به تعاونی ها میاره چون تعاونی ها معمولاً شرکت های خیلی ثروتمند و قدرتمندی نیستند. Moreover, than those challenges that we mentioned, COVID-19 was also pressing a lot on the activities of the cooperatives because cooperatives are not very strong cooperatives, and COVID-19 made a lot of pressure on their activities. به همین منظور ما برای حمایت از فعالیت تعاونی در شرایط کووید هم خودمون در حد امکانات خودمون کمک کردیم، هم تلاش کردیم که کمک‌های دولت رو هم به طرف تعاونی معطوف کنیم و در این مورد فکر می‌کنم که نسبتاً موفق بودیم. تونستیم تعاونی‌ها رو در این شرایط کمک کنیم که به کار خودشون ادامه بدن و صدمات خیلی زیاد و جبران ناپذیری وارد نشد بهشون. So to fight against the pandemic, we have tried our best to support the cooperatives, and also we tried to lobby with the government to increase the support from the government to those vulnerable cooperatives, so that no cooperatives were damaged hardly by the pandemic. و فکر می‌کنم تعاونی‌ها در ایران از شرایط پاندمی کرونا تونستن با کمترین آسیب خارج بشن. So I believe cooperatives were coming out of the pandemic with less possible damage. Yeah, absolutely. I think training and being up to date in knowledge is very important, and at the same time being more efficient so that you're able to deliver, I think are needed as part of the innovation process. In 2018, we had the opportunity to visit Tehran. So thank you very much for hosting the regional assembly. But there we saw that Iran, like India, has a very young population. And we have Ali Reza, who's the chair of the ICA-AP Youth Committee here. And for cooperatives, if you have to look ahead, we need to see how we encourage more youth to be part of the movement. So how do you all see the role of young people, and what is ICC and the cooperative movement in Iran? What are they doing to encourage more youth to be part of cooperatives? ما اعتقاد داریم که آینده مال جوان هاست و کشور من هم به جهت جمعیتی کشور نسبتاً جوانی است و جوان ها نقش بسیار بسیار ارزشمندی در تمام حوزه های کشور از جمله حوزه اقتصادی و به ویژه در حوزه تعاون دارند. So we believe the future belongs to the youth. And Iran, according to the demography, is a very young country. And we believe the more we can use the resources, the human resources, specifically on the youth, the better we can benefit from their activities. برای مثال میخوام بگم من در اتاق تعاون ایران معاونین من در این اتاق میانگین سنشون کمتر از 40 ساله. So as an example, my deputies
at the Iranian Chamber of Cooperatives, their average age is less than 40. تلاش ما این بوده که حضور جوانها رو در بخش تعاون تسهیل بکنیم و برای اونها انگیزه ایجاد بکنیم که بتونن در تعاونی‌ها نقش آفرینی کنن. چون به نظرم میرسه که جوانها هم آمادگی آموزش بیشتری دارن، هم قدرت ریسک پذیری بیشتری دارن و هم افکار و ایده های خیلی نوعی دارن که میتونه به در واقع افزایش فعالیت تعاونی کمک بکنه. My main responsibility was to increase the role of youth in the cooperative sector. And I believe youth are very important because they have higher energy, better risk-taking ambition, and they have new creative ideas to support the activities of the cooperatives. در واقع ما اینطور بگم شاید بهتر باشه که ما یک نهضتی رو، یک حرکتی رو برای جوانگرایی در بخش تعاون شروع کردیم و اتفاقات خیلی خوبی در این زمینه افتاده و امیدواریم تا چند سال آینده که خیلی دور نیست قسمت اعظم مدیران ما در تعاونی‌ها جوانان باشند. So we have started a new movement to make the manager and management of the cooperatives from the youth sector. So in the future, not long from now, we can see a new generation of youth taking control of the cooperatives. چون در کشور من جوانان تحصیل کرده بیشماری وجود دارند که انگیزه کار دارند، علاقه دارند و آینده نگر هستند. این جوانها در واقع قطعاً در چند سال آینده نقش محوری و اساسی در حوزه تعاون خواهند داشت. We have very good young and graduated youth from different sectors who are able to take the responsibility and to lead the cooperative movement in the future. و یک نمونه از اون جوانای موفق. And we have a very good example. Yes, indeed. There's another group which is also important. From what we've read, as of 2018, almost 15% of cooperative members in Iran are women. So how do you foresee increasing the participation of women, especially at the senior management level, at the board level? So do you all have any seat reservation or any other way in which women are given more prominence or more responsibility at senior levels? در این موضوع دو تا نکته قابل ذکره. So we can mention two different issues. اول به طور کلی استفاده از ظرفیت بانوان در تعاونی‌ها. به طور کلی در کشور من بانوان در تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌هایی که مربوط به صنایع دستی و تولیدات خانگی، خدمات آموزش و خدمات پزشکی است بسیار فعالند. So basically women are quite active and they have very good potential in leading the cooperative services, specifically in some sectors of activities like health, like education, like handicraft and so on. قطعا ما اعتقاد داریم که بدون حضور بانوان تعاونیان نمیتونن به معنی واقعی در مأموریت خودشون موفق باشن. Without the presence of women, cooperatives are not able to get their goals. موضوع دوم جوانان و بانوان و دختران تحصیل کرده جوان هست در کشور من. Second issue is about the newly graduated women who have very good studies. من میخوام یک آمار به شما بدم در مورد دختران کشورم. I want to give you some statistics regarding the women in Iran. ما در حال حاضر بیش از 60% از دانشجویان در دانشگاه‌های کشور ما دختران ما هستند. About 60% of the students in Iranian universities are women. و این نشون میده که دختران هم در زمینه تحصیل و آماده شدن برای پذیرش مسئولیت‌ها حضور بسیار بسیار فعالی دارن و همین که ظرفیت بزرگی دارن برای ساختن آینده کشور من. And this shows how they are ready to take the responsibility of different positions and also for the future of the country. وقتی در کشور برای آموزش دختران چنان سرمایه‌گذاری عظیمی صورت میگیره قطعاً بخش تعاون هم از این ظرفیت بزرگ استفاده خواهد کرد. When there is a very good investment of the country on women, then cooperatives are also needed to take this position. و بازم به عنوان مثال میخوام به شما بگم در اتاق تعاون ایران
بیش از 35% از کارمندان ما از دختران جوان تحصیل کرده با مدارج عالی علمی هستند. At ICC, Iranian Chamber of Cooperative, 35% of the employees are from the newly graduated women. و حضور این تعداد از کارشناسان دختر در اتاق تعاون تأثیر بسیار خوبی در عملکرد اتاق داشته در طول این And this has led to a very good efficiency of the activities of the ICC. بنابراین ما این مسیر رو دنبال خواهیم کرد و روز به روز حضور زنان رو در تعاونی‌ها و در مدیریت تعاونی‌ها تقویت خواهیم کرد. We will definitely follow this process and we will increase the positions for the managerial levels of the cooperatives. I think that's very important. I think as ICC, as the apex organization, giving this emphasis both to youth and in women in particular, more in terms of more responsibility, more growth, I think would be very important for us, for not only cooperatives in Iran, but as example for other cooperatives in the region. One question which I have, again, it relates to your visit here. We look at the ICC website and it says it has a strong and influential presence in the international arena. So what is the current status of ICC's engagement with other countries, and how do you foresee cooperation among cooperatives in the future going forward? بله، من به عنوان کسی که به هر حال سالهای طولانی در بخش تعاون کار کردم و عمیقاً به اقتصاد تعاون اعتقاد دارم و فکر می‌کنم در دنیای امروزی راهکاری که عموم مردم بتونن به یک رفاه نسبی برسن از مسیر تعاون خواهد بود. As someone who has been working in the cooperative sector for about 30 years and who has seen different cooperatives in different parts of the country and also in different countries, and also believing that cooperatives are a very good platform in the world, in the economy. بنابراین برای من موفقیت تعاونی در کشور خودم فقط مطرح نیست. برای من مهم اینه که این نگرش تعاون در تمام دنیا توسعه پیدا کنه. So for me, having a successful cooperative in my country is not enough. I want to see the view and the concept of a successful cooperative around the world. به همین دلیل خود شما به عنوان یکی از مسئولین عالی رتبه در ICA در طول این 4-5 سال اخیری که از مسئولیت من در اتاق تعاون ایران میگذره شاهد بودین که ما تلاش زیادی کردیم برای اینکه ارتباط تعاون در ایران رو با کشورهای دیگه دنیا افزایش بدیم. So you as an authority in the ICA have been aware from the time that I have been serving as the president of ICC. My main focus was to increase the international cooperation with other countries. و برای من بسیار مهمه تعاونی‌ها در تمام دنیا موفق بشن. من از دیدن هر یک تعاونی موفق در هر کشوری از دنیا بسیار خوشحال میشم. For me, it is very important to see successful cooperatives in any corner of the world. من فکر میکنم اگر من و امثال من زندگی خودمون رو وقف این بکنیم که تعاونی‌ها موفق بشن، حالا چه در کشور خودمون چه در سایر کشورها، بهترین استفاده رو از عمرمون کردیم. So I believe me and also the people like me who devote their life to the cooperative sector, they will never take their life useless. They will see the future in their activities. بنابراین اعتقاد دارم که هر چقدر ارتباط تعاونی‌ها در کشورهای مختلف با همدیگه بیشتر باشه، ضریب موفقیتشون حتما بیشتر خواهد شد، چون میتونن از تجربیات همدیگه استفاده کنن. So therefore, I believe the more cooperatives are connected to each other, the better they are able to use the capacity and the capabilities of each other. و در این زمینه من آمادگی دارم هر کاری لازم باشه انجام بدم که این ارتباط بین تعاونی‌ها در بین کشورها چه در قاره آسیا چه در سطح دنیا افزایش پیدا کنه. And I'm ready to take whatever is necessary and required from me to increase the cooperation and the efficiency of the cooperatives, not only in Asia Pacific, but also in anywhere in the world. Thank you. I think your visit here is a reflection of your interest to see how you can increase cooperation among cooperatives across country. So is there any particular arrangement or tie-up or anything which has come out of this visit? بله، من حتما علاقه‌مندم که از نزدیک وضعیت تعاونی‌ها رو در کشورهای دیگه ببینم با 2 هدف. هدف اول معرفی بخش تعاون کشورم به اون کشورهای هدف
و دوم استفاده از تجربیات و دیدن تعاونی موفق و الگوبرداری از اونها برای انتقال این تجربیات به کشور خودم. I'm very interested to see cooperatives, specifically successful cooperatives in any country for two reasons. One of them is to deliver the message of the cooperative sector from Iran to other countries, and also to take the very good examples of cooperatives in other countries to my country. و از این کار من هیچ وقت خسته نخواهم شد، چون اعتقاد دارم که بازم تکرار میکنم ارتباط بین تعاونی ها در دنیا میتونه کمک بسیار بزرگی به موفقیتون رو داشته باشه. I will never get tired of this. I'm repeating again, the more cooperatives are connected to each other, the better efficiency of the cooperatives will be in the future. Okay, good. So thank you so much for taking the time to talk with us. It's been a pleasure to hear about your journey, about the areas of interest, and how you see the importance of education and cooperation among cooperatives. So it's been a very useful, informative information for us. So thank you so much for taking the time. Iran, with ICC at the lead, and we have a number of members from Iran, have an important part and contribution to play in the Asia-Pacific region. And so we look forward to your continued support. And we wish you have a few more hours in India, so I hope you get time to see around Delhi and a safe flight back home. من هم از شما تشکر میکنم و برای خودم من هیچ کاری رو مهمتر از تلاش برای توسعه تعاونی در سطح دنیا نمیبینم. Thank you very much for your time as well. For me, there is no more important job than to increase the development of the cooperatives in the world. و مطمئن باشین که من باقی مانده عمرم صرف این کار خواهم کرد. And I در will هر جایی make که sure that the rest of my life will be devoted to development of the cooperative anywhere in the world. Thank you.